Assalamualaikum guys. So hari ni saya turun spot stream Sungai dengan adik aku. Paman, Spot memang mantap. Spot memang asur. Air okey, air cantik. Jadi jom lah kita try dulu. Tengok macam mantap. Jom. Okay, set yang aku bawa hari ni pakai Shimano Aldebaran baru BFS dengan Kanchra Bodas 25 LB. Kewang yang aku akan try dulu adalah ni, Urapen. Urapen 4.5 cm. okay, saya pula guna Apollo. Okay. Dengan saya Jigging. guna pancing bodoh. Jigging setup. Main macam ni je lah. Mantap Pak Abu. Nanti mesti naik ni. Clear. Bentar ya, turun ya guys. Okay geng, aku nak try cabi popper ni. Cabi popper part 2. Jom tengok ni cakuk ke tak. Oh shit, how do I get the lure bro? Wait, he went for your lure. Really? When you pulled it out just now, Big? literally, he went for it and then kau angkat, dia pusing balik. Serious ah? Serious, I saw his body bro. Besar? Exactly, quite big ah. Fish on. Good size. Mantap brother. Sebi bosku. Okay guys, tu Roshan dah strike guys. Jom kita tengok. Cabi pensel nampaknya berjaya. Allahu Akbar. Mana? Tengok sikit. Mantap Pak Abu. Tu dah guys. Jom kita pergi tengok first strike Sekejap guys, kena main sliding pula ni. Sebab dia dah sampai sini, depan ni. Daripada sana aku kan tak nak ambil. Depan ni kau memang takkan nampak dah. Sebab dia colour kan sama. Tahu-tahu dia dah sampai. First strike guys. Sebarau comel guys. First strike Sebi on cabi pensel. Bare gila. Mantap. Steady. Good size comel. Okay guys, first strike of the day kita release dulu Sebi. Mantap. Okay, release. Bye-bye. Comel. Tak lekat. Tak lekat. Oh. Sana lubuk, gentle. Kau baling je situ. Guys, Behind you side cast. tak lekat guys. Cast ke tepi lah. Ya. Gentle, I tell you, sana lubuk kan. Wait lah guys. Kita cuba lagi. Strike guys. Nice. Strike guys. Mantap guys, size mantap guys. Size mantap guys. Size mantap. Size mantap guys, salmon guys.
Mantap lah guys. Alhamdulillah. Rezeki. Sekejap guys, kita try landed dia guys. Aku punya net aku tinggal pula. Susah tu guys nak lay ikan ni. What? One eternity later. Bro, faster. Serious. It's big. Sikang. A few moments later. Good size. Okay, let's go. Size. Chubby popper lah. Yeah. Size dia. Come here. Here, can take picture, bro. It's not 30 but it's the biggest sikang I got. This is my new personal best, bro. TOPWATER lah. Yeah, bro. It is. Actually quite good size, bro. No tip man. Got in my bag ah. Tape my stuff. First strike guys. On chubby popper. Mantap. Good size. Sikang. Aldebaran BFS. Mantap. Tu dia guys. Quite big. Kita bagi dia nafas dulu. Sikang pertama kita guys. Good size. Memang mantap lah. Pattern Okay guys, dia. my personal best sikang 32 cm guys. Oh. Okay, release. Memang mantap. Okay, kita release ya. Thank you for the fight. Release ya. Tu dia guys. 32 cm. Put it in the water bro, you want to swim. Kita sambung balik guys sekarang. Tadi dah strike sikang. A few moments later. Oh, strike. Strike guys. Sikang. Lucut lah guys. Terlucut lah guys. One eternity later. Okay guys, sekarang dah jumpa dah sepo-sepo. Komplot. Jom turun. Uish, jauh siap.
Mana dapat pula? Bawa ikan siut. Siapa Sikang? Barat. Guna cabi Cabi apa? Alright guys, Sikang 35 cm, Nice. TOPWATER, cabi pencil. Congratulations, Rian. Alright, bye bye. Thank you for the fight. Thank you for the game. Nice fish. Very big. Comel. Comel boh. Mantap babu. Macam tu hilang. Memang tak nampak ni. Wih. Gila guys. Ini tak pernah jadi guys. Strike dragonfly. Korang boleh? Ingat korang boleh ke? Ini bukan biasa-biasa punya kerja tau. Tengok dragonfly tau. Okay. Last spot of the day. Jom kita try. Ush, mantap oh. Oh, bagi sekali mai. Boom. Oh. Nice. Dah habak dah ni, dah habak abang. Kena guys, kena guys. Oh, mantap padu, mantap toriak. Oh, padu guys. What? Besar guys. Oh, lampam ke tu? Sikang. Ui, guys. Oh, fight. Mantap. Oh, dah. Kuat lagi. Alhamdulillah, mantap guys. Padu. Oi. Padu bang ni ambil. Dah nampak tadi tu. Dah memang ngam-ngam Ifan balik kat macam tu bing nampak tadi. Nanti aku balik 5 ekor Sikang tengok lah. Guys, strike kedua. Ha? Ada punya celintik tak? Tak ada. Tengok. Ada yang jambang je. Tu boleh tahan saiz sama macam tadi tu. Mantap Pak Bu. Nah. Main lempak eh. Apa Pop cabai apa lah bos. Ada jadi baru. Memang beat lah balik ni. Ini ada 2 ekor situ. Ha? Dia balik dia kat sini. Aku baling betul-betul kat tebing kat rumput tu. Tahu ada tak pakai? Tu. Weh, mantap kat oh. Gemuk ni. Berapa abang? 27. Ni guys. Second strike on chubby popper juga eh. Memang mantap. Padu guys. Dia ambil tadi TOPWATER. SURR. Jom kita handle sekejap. Ambil gambar. Ni dia guys, ikan kedua kita. Dalam 30 cm. Lebih kurang saiz yang tadi lah, yang pertama tu. Memang mantap. Dia punya ambil SURR. Jom kita release je.
Okay guys, kita nak release je. Good size 30 cm. Elok. Okay, jom kita release je guys. Mantap lah guys. Let's go. Sebab buat outro tadi guys kat sungai, lupa guys. So sesi hari ni settle. Gasak gak. Aku naik 2 ekor. Roshan pun dapat 2 ekor sebarau dengan Sikang. Abang Jus dapat seekor gak ke Sebi gak saya. So tu guys sesi untuk hari ni. Mantap.